Приветствую вас в Шерлок Холмс Chapter 1. Игра с нелинейным сюжетом, где мы будем играть за молодого, соответственно, Шерлока, где он будет расследовать, что же произошло на самом деле с его матерью. Также мы узнаем некоторого персонажа, который был до Ватсона. Кто же он был? Игра с нелинейным сюжетом и открытым миром. В общем, давайте посмотрим. Играю впервые, так что ничего еще не знаю, буду вместе с вами постигать азы. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, Материнская любовь, новое дело. Приветствуем вас в игре. О, обучение это хорошо, потому что, так понимаю, тут в игре какие-то свои фишечки для взаимодействия с миром. Так, а объекты как-то можно под... Ух ты, он как металлист какой-то, немножко одет, эта цепь у него. Такое по-современному. Так. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Открыть ворота. If you need something, sir, please inquire at reception. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Подпись. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Your room is upstairs, sir. Number 221. Да-да-да. Только я вот все люблю изучать. Что они тут отмывают? Место преступления? Сэр. Что это вы пьете? Шатье де Лепен, 1703 года выдержки. Так, всякие закусочки. Не, все, тысячу все тайники. Так, ладно. Не, ну не все тайники. Не, ну, а может быть и все.
Так, 220... My best память. Вот это что ли? I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary... Что они там готовят? Убирают с прошлых хозяев, как это так? Вроде такое приличное место, должно было все заранее быть готово. Hey, Sherry, just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Это там яйца подсвечиваются? Hey, Sherry, just our luck. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry, what did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Может быть, он срисовал мой портрет, чтобы дать его своим друзьям-заговорщикам, которые будут знать, как я выгляжу и что-то со мной задумают сделать. И вообще он похож на Элтона Джона. А где медиум-то? Вот какой-то шар. Что он мне сказал? Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Тарелка севиче, столик If для seafood's отдыха. not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Sherry, I'm over here with my... Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Что ты предлагаешь? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. С чего мне ее возвращать? Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Так. Сэр. Да, сэр. Так, двигать, вращать. Подожди. О, мы сейчас, короче... Сейчас я попробую без специальных штук понять с помощью своего гения. Так, как ее... A crest depicting a bulb of garlic in a meadow. Perhaps the Fielding family or Meadows. Or Craven, from the Old English name meaning garlic place. А там написано вращать. А, типа я что-то... А, один из трех. Вот подсказка, что я нашел. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Ничего себе, тростью пользовались как дубина, и я уже не очень хочу возвращать ее. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Хотя, может, он отбивался от All гопников. right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough.
I may have to ask other guests if they saw who was here. Шерлок может расспрашивать прохожих той или иной улики. Откройте журнал и закрепите улику. Забытая трость. Столик для отдыха, встреча с медиумом, возвращение. Так. И чё, на X я нажал, типа, и чё? Затем поговорить с кем-нибудь, попросите, попробуйте проделать это с тростью. Чтобы узнать подробности, нажмите на кнопку Т подробности. А, закрепить нужно, понятно все-таки, да. Так. May I ask you something? Of course. Stop me when you've had enough. За столиком сидели трое, семейная пара и моряк в отставке. Гости не были уверены, что случилось с парой, но заметили, что моряк вышел в палисадник подышать воздухом. Надо его найти. Well, Чего? even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Надо отыскать в палисаднике моряка в отставке, а зафига? Could you help me? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Я вообще не понял. А, May I ask you something? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. а, Time to понятно. check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? May I ask you something? I can't help you with that, sir. Они хотят сказать, что с первого раза нашел Is правильно this подсказку. familiar to you? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are Help you me, please. asking? I About would never what deny and you, dressed as sir, what? but I know nothing about this. Excuse me, just one question. Excuse me? What? I'm not sure I know. Everyone's looking at us, Sherry. А, You стоп, sure на you Q know надо what you're нажать. doing? О, француз... О! Француз аристократ. Подожди, я запутался. Шведка, дипломат, учтивая, жаворонок. Хорошо плавает, дружелюбная. Курдянка, секретарша. Немка, искательница приключений. Слепа на правый глаз, учтивая. Бывший певец, сочувствующий. May I ask for your assistance? Sorry, but I never heard of this. И как это, типа, надо аристократов именно искать? Is this familiar to you? I usually have an answer for everything, but not for this. О, надо- You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Кенниц, бармен. Так, скучает, дружелюбный. Может, бармен реально знает. Would you like a drink, sir? Француз, учитель. Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Так, все, мне надо уже выходить. Help me, please. I cannot be of help, sir. Someone else Видимо, might да, я know с первой better. попытки подошел к... Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Нет, я не знаю, что я делаю. Спор с Джоном. Джон поспорил, что я не узнаю сидевшего за нашим столиком моряка в отставке с первого раза. Сейчас он убедится, что не прав. Help me, please. I would help you if I knew, sir. А, британские аристократы. Да, значит, все-таки аристократы нужны. Кордоны страдают от бессонницы, учтивые. Это не то. Шотландский, не то. То есть крымчанка. Англичанка. May I ask for your assistance? I usually have an answer for everything, but not for Ну вот this. она тоже англичанка. Так, но больше, кажется, никто ничего не знает. Албанец, курд. Итальянец-администратор. Кенийка, боец высоты, работает в саду, итальянец-учитель. О, может он? Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Наверное, я все...
Больная спина. Итальянский провизор, знать несколько языков, дружелюбный. Курт адвокат, крымчанин. А где этот-то? Вот этот, что ли? Are you able to help me? My dear fellow, you're talking to the right man. За нашим столиком сидели мистер Родос, тот самый моряк и семейная пара аристократов. Мужчины обсуждали парусный спорт, а дама нервно вертела трость в руках и, возможно, отложила ее. Поэтому, отправившись к медиуму, супруг забыл о трости. Теперь у меня есть повод войти в комнату для сеансов. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Наблюдать. У него аллергия, что ли? Раскрасневшееся лицо — это волчанка или что? Одежда новая, дорогая щегольская, щегол. О, а почему я не могу ниже-то? Вон у него там кольцо светится. Что за фигня? Не могу ниже. А, вот, на ВСД надо. Не носит обручальное кольцо, головка чеснока. Руки сбитые. Дрочила. Как это просто... Недавно кого-то сильно ударил. Голова чеснока не носит... Головка чеснока не носит обручание. Так. Судя по геральдической эмблеме на его перстне и трости, я могу с уверенностью сказать, что это лорд Крейвен, английский аристократ, имеющий обыкновение посещать курорты, чтобы вылечить печень. Его раскрасневшееся лицо указывает на то, что он позволил себе несколько бокалов спиртного. Возможно, его беспокоило произошедшее на сеансе. Судя по его красным костяшкам пальцев, я полагаю, он берет уроки бокса, чтобы укрепить здоровье. Он злился из-за пропажи трости, а кража алмаза окончательно вывела его из себя. Больной англичанин на курорте, скучающий британский. Выбрать портрет. Нужно... да, тут животные ленились. Так, это больной англичанин на курорте, а скучающий. Судя по геральдической эмблеме на его перстне и трости, я могу с уверенностью сказать, что это лорд Крейвен. Так, это сходится. Имеющий обыкновение, скучающий богатый аристократ из Англии, но путешествует по Европе и сорит деньгами. Его раскрасневшееся лицо указывает на то, что он страдает от алкогольной зависимости. Пока он здоров и силен, но с каждым годом его здоровье будет ухудшаться. Из-за пьянства он вспыльчив и не сдержан. Его красные костяшки пальцев указывают на то, что совсем недавно он жестоко избил как минимум одного человека. Его гнев, смешанный с алкоголем и противоречивостью, могут сделать его человеком жестоким. Ну... Конечно, тут логика подсказывает, лицо не покраснеет так, если он просто пару бокалов выпил. Конечно, это может быть аллергическая реакция, и даже если если человек никогда не пил или он выпил что-то паленое, может быть, у него такое может проявиться. Но, скорее всего, это именно он постоянно уже алкоголик со стажем. Уроки бокса тут вообще ни при чем, это бред какой-то. То, что у него костяшки разбиты. Так что да, скучающий британский аристократ, вот это. Пока он здоров и силен, но с каждым годом его здоровье будет ухудшаться. Вот это вот алкоголик, аристократ. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too.
Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Расскажите об этом алмазе, что произошло на сеансе. Что произошло на сеансе? You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Расскажите об алмазе. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Мне нужно осмотреться. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Призраки прошлого. Предметы для взаимодействия можно посвятить на Z. Способность восстанавливается со временем. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. А, это восстанавливается со временем способность, что она долго восстанавливается. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Сосредоточившись, вы обратите внимание на малозаметные детали вокруг вас. Если где-то нарисован белый круг, можно рассмотреть это поближе. Овальная выемка. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Ага. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Так, я могу вокруг стола, что ли, ходить? А, наверное, это только на столе. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? А сейчас тут есть духи? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. Мы выясним, кто это сделал. I will investigate, and the culprit will be identified. But this stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Две улики для чертогов разума.
Может, слуга реально? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. Так вот же какая-то эктоплазма, блин. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. After colliding with the wall, this chair is all but in pieces. А, вот тут. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Почти, почти все. Почти все изучил. Опа. Что это? This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Ключевые улики найдены. Так, чертоги разума, значит, призраки прошлого. Ну, давайте. И чё? Лиди указала на противоположный конец стола. Справка. Выберите текущее дело, чтобы ответить на вопрос, осматривайте улики. Совместите ее с нужной уликой, в журнале появится новая улика, создайте новую логическую связь, выберите улику. Ударил медиума, сидел лицом к окну, брошь в виде мотылька. Создайте, сочетайте улики и рассуждайте. Не понял. А, нужно их... Леди Крейвен указывала на окно. Похоже, время сеанса, но увидела кого-то во дворе. Свидетеля во дворе. Брошь в виде мотылька. У Луки есть брошь в виде мотылька. Нет? Во дворе кто-то был. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Свежие царапины, что застряло. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Чё, туфельку надо искать? Hunting. This case gets more exciting by the minute. Как у Золушки. Энджи, кажется, старикан сдает. Пасеки разоряет, пчел выкуривают. Сдается мне, меда в улье почти не осталось, если ты понимаешь, о чем я. Жду тебя в доках в полдень, сделаем это вместе. Записка заговорщика из улья. Понятно, какие-то воры его вычислили, что ли? Ульи это он, типа кошелек. Почти денег у него не осталось, типа они алмаз решили взять. Так. След. А прикрепить улику я могу? Ну, она прикреплена, нет. А, вот, что-то появилось. Я немножко не понимаю, как, по какому принципу это работает, что оно то появляется, то исчезает. Туфелька. Size 4 with a broken heel.
Слеп на левый глаз. Excuse me, just one question. Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Так, надо опять отсюда, что ли? Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this Горничная, exact shoe. горничная. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Is this familiar to you? You look like an honorable man. I have some information for you. Мне сказали, старший стюард сегодня отругал Лючию за то, что она пришла на работу в обычных туфлях. Сейчас она делает уборку наверху возле картин. Can I ask you a question? Don't be angry, sir, but I truly don't know. Не она, значит, да? Может, вот это? May I ask you something? Sir, I don't know. Try asking someone else. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Возле картин сказано. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Я расследую преступление. A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Что вы видели в комнате? Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Видели что-нибудь еще? And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Странные показания. Может, она в доле? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. To my best student, may your music always resonate on the deepest strings of our souls. Master Anthony. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Собрав достаточно улик, Шерлок может воссоздать прошлое в своем воображении. Начните с отправной точки и аккуратно воссоздайте случившееся. Сейчас нужно разместить людей так, как они сидели во время сеанса. Но он сюда вроде.
что, так было дело? Да. Подтвердить. Подожди. Да, вот он курил, наверное. Вот ее вино она разлила. Или как? Подожди. Ну да, наверное, вот так, не знаю. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Что, она украла? А зачем ей? Типа она хочет сбежать от него? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Повар ворует продукты. Полезно. Не умеет пользоваться ножом для рыбы. Да ё, а что такое? А, тут можно подслушивать. Lady Craven is not who she seems. Повар ворует продукты, не пригодится. Много гостей этим летом не пригодится. Не умеет пользоваться ножом для рыбы, не пригодится. Сын связался с другой компанией. Может быть, полезно? Нет? Цены снова растут? Нет. Пыталась напоить мужа, пригодится. Или нет? Lady Craven is not who she seems. Сын связался с другой компанией. Много гостей? Нет. Не умеет пользоваться? Нет. Пыталась напоить мужа? Нет. Повар? Нет. Цены снова растут. Держалась настороженно? Нет, неправильно. Понятно. Надо еще подслушивать. Lady Craven is... Да, там ограниченный набор. Lady Craven is not who she... Короче, держалась настороженно. Про сына не надо. Это не надо, не надо. Повар не надо. Пытался напасть. Вот это вот две. Цены снова растут. Ой. Так, чтоб тебя. Lady... Так, держалась настороженно. Да господи. Просто интерфейс даже непривычный. Так. Вот эти вот 3 штучки, нет? Пыталась напоить мужа, сын с компанией это. Да что ж такое? Lady Craven? Повар ворует продукты, тоже нет. А почему же не умеет пользоваться ножом для рыбы? Во. 3 штучки. Я послушал в отеле сплетни о леди Крайвен. Достижение, у стены есть уши. Говорят, что эта женщина вовсе не жена лорда Крейвена. По словам служащих отеля, вечером она держалась настороженно и пыталась споить лорда Крейвена. Еще одни обратили внимание, что эта леди не умеет пользоваться ножом для рыбы. В смысле? А он еще свою жену не знает? You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine.
but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. Эмма была с вами? And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Где сейчас медиум? Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Куда вы пошли потом? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. Что вы сделали потом? So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Слушайте, так этот чел, это, наверное, воображаемый друг, да? Его, наверное, не существует в реале. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Fard Rouge Caramel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. Какая-то дырка. Что за дырка-то? Тут что-то особо не развернешься. Ничего себе, надо 5 каких-то штук найти. Как я их найду, блин? Откуда здесь 5 штук? Так, это я уже щелкнул. Что-то вообще ничего желтого нету. Вот это не оно? Вот какие-то монеты. Вот это тоже? Да. Вот на Q можно нажать. Недостаточно глубокое, двойное дно. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Что тут написано? Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Several £1,000s, that's quite a fortune. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Задушили, что ли? Strangled with bare hands, judging by the bruises. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Че, они работали с медиумом, и, может, с его женой? Предоставить улику.
Get to the point, Mr. Holmes. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself were she not dead already. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Две улики обновленные, новая зацепка. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Так, обычный слабый замок. Simple lock. Слабый замок, дешевая латунь, обычный. Необычно слабый замок. В смысле? Может, он сам решил от нее избавиться чужими руками, реально? Тут я все уже нашел. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Лорд Крейвен так и не получил обещанную компенсацию за моральный ущерб и лечение, которое потребовалось из-за вашего возмутительного поступка. Вы прекрасно знаете, что после ваших ложных обвинений я лишился работы. Мне вернули доброе имя, но работники с больной рукой никому не нужны. Если вы и дальше будете меня игнорировать, я буду вынужден обратиться в суд. Письмо о компенсации. Someone was not happy with his post. Do something about it, Holmes. Так, чертоги разума, значит. Замок легко вскрыть. Нет, надо с чем-то... А сколько я могу ошибок-то сделать? Замок легко вскрыть ни с чем не стыкуются. В принципе, я то есть могу их перебирать до бесконечности. Хорошо. Так. Лука и М могут быть давними знакомыми. У Луки и Эммы есть украшения с одинаковым изображением мотылька. Может, у них есть что-то общее? Убийца оставил алмаз Эммы с ее телом. Лорд Крейвен вошел в комнату, когда Эмма пыталась спрятать алмаз и застал ее врасплох. Блин, я откуда знаю? Алмаз рядом с телом. Можно менять. Лорд Крейвен совершенно не умеет держать себя в руках. Может, кстати, он реально ее убил. Все получается. I did not do it. You know that. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. И что мне с этим делать совсем? So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Может, я ошибаюсь и реально он ее замочил? Ну-ка. Лорд Крейвен. О, да, открывается. Узнав, что Эмма его обкрадывал, лорд Крейвен пришел в ярость. Реально он ее, значит, убил. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Хотя заговорщик из Улья еще есть.
Значит, он, да, но убил ли он ее? Вот эта штука, она вообще, я не понимаю, она не очень полезная. Вот это назад я прожимаю, или как ей пользоваться можно? Так, комната 226. Может, туда надо реально мне зайти? Комната 226. satisfy my curiosity? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Так, не здесь, видимо. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Наблюдать. Ну-ка, руки у него. Пальцы тонкие и длинные. Судя по худобе, не доедает. То есть решится на кражу. Обильно пользовался гримом. Сильно ударили. Кровь из... Ну, его этот лорд Крейвен ударил. Следы сопротивления есть какие-нибудь? Опа, вот царапина. Походу, он ее душил. Царапина свежий кровоточит. Это уже не от лорда Крейвена. Лука Галич худощав и выглядит истощенным. Его нос кровоточит от сильного удара. Он скрывает косметикой следы болезни, вызванные истощением. У него руки и тонкие пальцы искусственного фокусника, который он использует для манипулирования скрытыми предметами. На запястьях у него свежие царапины от недавней быстрой драки. По-моему, Лука изо всех сил старается быть хорошим медиумом, но дела у него идут скверно. Порой денег не хватает даже на еду. Бывший вор стал медиумом. И у него руки и тонкие пальцы умелого вора, обученного ловкой работе карманника. Он скрывает тюремные татуировки косметикой. На запястьях у него свежие царапины от недавней быстрой драки. Я считаю, что он больше преступник, чем медиум, и это его новый способ зарабатывать деньги, обманывая богатых. Да. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. А я не говорил, что But I она never вроде thought мертва he would еще. do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Расскажите о царапинах. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Неправда, никто в него не цеплялся вроде бы. Описание Луки Галича, Лорд Крейвен, тело мисс Эммы, кольцо с мотыльком, вероятный вор, слухи, обесценение книг, показания, описание, вероятный вор, кольцо с мотыльком. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence.
Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Две улики обновлены, получены улики для чертогов разума. This is all just a big misunderstanding. The split... Да, духи. Так и понял. Слуги грубо обращались с Лукой и поцарапали ему руки, когда тащили в комнату. Слуги грубо обращались. Эмма расцарапала Луке руки, когда отбивалась от него. Так. Замок на двери между комнатами очень простой. Лука мог без труда его вскрыть. Confirm it. Bilge, balderdash, and balloon. Need the lot of them. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not Tools ordering and enough. accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Некоторые улики требуют проведения химического анализа. Откройте журнал и выделите улику, отмеченную. Так. Вот, образец эктоплазмы. Химический анализ. И чё? А чё мне сделать-то? Вот дают, блин, нафигачили. И как мне это все делать? Любопытно, блин. Вот дают. А, наверное, вот тут написано 3 красных, типа надо, или что? 3 красных и 2 зеленых. Если я правильно понимаю, это... Только как это все... Фух. Разъединить. А, вот это еще какие-то химические опыты, и что это? Так, вот сюда 3, вот сюда 2, и вот это вот уже связано. О, подтвердить. Ну, получилось. Образец эктоплазмы. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Может, он мошенник, но не убийца? Дорогой Лука, надеюсь, у вас найдется время, чтобы провести в нашем поместье еще один сеанс. С тех пор, как вы помогли мне поговорить с усопшим мужем, моя жизнь полностью изменилась. Хочу поскорее снова с ним встретиться. Жду вас с нетерпением, искренне ваша графиня Ламор. Может, он ее ревновал к этому, поэтому алмаз не взял. Someone is making the most of his stay. Предоставить улику. Эктоплазма. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job.
This is all just a big misunderstanding. Bilge, balderdash and baloney, the lot of them. О, так тут замок же с этой стороны. Правильно? То есть он реально оттуда мог сюда проникнуть. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Да, там его комнату прям этот проход же. Ну, в чем проблема-то? А, вот здесь еще что. Сэр, вынужден сообщить, что нам пока не удалось отыскать кольцо. Расследование продолжается, однако слугу Дюпона пришлось отпустить. Ничто не указывает на его участие в краже. Мы непременно сообщим, кто обнаружил новые улики. Письмо об украденном кольце. Понятно, короче, на Z надо нажимать, чтобы подсвечивало какие-то новые улики. Эмма воровка. Во время путешествия она обкрадывала лорда Крейвена и сваливала вину на слуг. Лука мог знать, что Эмма воровка. Если они действительно знакомы, то Лука вполне мог быть в курсе преступных наклонностей Эммы. Возможно, медиум Лука Галича знал, что Эмма воровка и что она хочет свалить кражу на него. Да. Лука Галича убийца. Он не сдержался, лишил Эмму жизни, хотя мог бы рассказать обо всем полицейским. Эмма украла алмаз и попыталась свалить вину на медиума Луку. Он убил ее из мести. Лука боролся за свою жизнь. Учитывая его неоднозначное прошлое, в случае ареста ничто не спасет его смертного приговора, и Эмма знала это. Я не стану ему мешать. Подожди, а назад я могу? Убийца оставил алмаз. А если вот так вот, что лорд Крейвен застал? Лорд Крейвен взбесился, узнав правду. И все, это никуда не ведет. Понятно. Галич заслуживает наказания. Да, он мог... Да, естественно. Что значит не стану мешать, пипец. Он убил убийцу Лука Галича. Изменить вывод. А как изменить, в смысле? У меня только два вывода. Короче... Ну давайте попробуем. Подтвердить или как? И чё нажимать-то? Enter или чё? Escape. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Обвинить. Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Замок можно вскрыть. Вы знали, что я воровка. As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Замок можно вскрыть. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? Царапины. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Признавайтесь. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink,
All I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Ну, вы заслужили наказание. Ну, блин, а и чё? Меня тоже много кто бесит. Я чё, всех буду придушивать, что ли? Душить всех буду. Каждого, кто меня бесит, блин. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. Алмаз без огранки, достижение. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Ah, damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Так, дело закрыто, призраки прошлого. А я заканчиваю запись. Лайки, подписки, комменты. Напишите, как вам игра. Благодарю за внимание.